자, 3월 14일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. A massive fire that had engulfed a tire factory in the city of Daejeon was finally brought under control after more than 700 firefighters battled the flames for 13 hours. 대전에 위치한 한 타이어 공장에서 대형화재가 발생한 지 13시간 만에 큰 불길이 잡혔습니다. 진화작업에 700명 이상의 소방대원이 투입됐습니다. U.S. financial regulators have announced that depositors with Silicon Valley Bank would have access to all their money and no losses associated with the resolution of SVB will be borne by taxpayers. 미국 금융당국이 실리콘밸리은행에 고객이 맡긴 돈을 전액 보증하기로 했으며 해당 은행의 손실과 관련해 납세자가 부담하는 비용은 없을 것이라고 밝혔습니다. Chinese President Xi Jinping has stressed the need to oppose pro-independence influences in Taiwan as he closed the National People's Congress after a week in which the parliament handed Xi an unprecedented third presidential term. 시진핑 중국 국가주석은 3연임 확정 후 전국 인민대표대회 폐막식 연설에서 대만의 독립활동을 반대하며 대만 통일에 대한 의지를 강조했습니다. Italian authorities have reported that 30 people are missing and feared dead in the central Mediterranean after the boat they used to cross the sea from Libya capsized in bad weather. 리비아를 떠나 지중해를 건너 이탈리아로 향하던 선박이 악천후로 전복돼 최소 30명이 실종됐다고 이탈리아 당국이 전했습니다. The movie Everything Everywhere All at Once, a major touchstone for Asian representation in Hollywood, dominated this year's Oscars, winning 7 awards, including Best Picture and Best Actress. 올해 아카데미 시상식에서 Everything Everywhere All at Once가 작품상을 비롯해 여우주연상 등 7개 부문에서 수상하는 기염을 토했습니다. And those are our morning headlines. Morning headline expressions. Now, Ray, when we say to bring something under control, what does that mean? Well, it obviously means that there was a little bit of chaos, something was spreading that you don't want it to. So, for example, fire, or maybe there was protests or riots, and then they had to stop that from getting even bigger. And in the case of fire, it would mean to put it out. Yes, exactly. To bring a fire under control means to put it out. 화재를 진압하다의 의미가 있고요. 이 경우에는 이제 큰 불이 잡혔다의 의미가 있었습니다. You might see the word extinguished a lot with fire as well, the opposite. Extinguish, to put out a fire, Yeah. all mean the same thing. And it's because this fire had engulfed a factory. Exactly. engulf가 이제 휩싸이다이지만 아주 부정적인 의미로 쓴다고 볼 수 있고 이 경우는 이제 화재죠. 그래서 화염에 휩싸인 그 공장 얘기가 또 있었습니다. 자, 그 다음 표현으로는 to be associated with something. It means you're related to that thing or connected to it. Yeah. So in this case, we're talking about it was the losses connected to the fall of that bank, the SVB bank. SVB와 관련이 있는 근데 no losses associated with the resolution of SVB라고 했습니다. 그래서 SVB 손실과 관련된 뭐 그런 뭐 피해액 그런 것들을 미국의 taxpayer들이 돈을 내는 일은 없을 것이다. 이렇게 당국에서 밝혔죠. 그래서 be associated with something, 관련이 있다라는 의미고요. What about pro-independence? Well, if you're pro anything, it means you support it, you like it. Yeah. Opposite would be anti. So you're pro-independence, it means people who support independence in Taiwan. Yeah. Pro something, anti something.
그러니까 뭐 친뭐뭐 그리고 뭐뭐 반대 이런 의미라고 볼 수 있을 것 같고요. pro-independence는 이제 독립을 지지하는 사람들을 말하고 있습니다. 그것을 중국 측에서는 반대한다라는 걸 많이 강조했다라고 했고요. You'll see the term pro-life a lot, especially in the U.S. connected to the abortion debate. 그렇습니다. 낙태와 관련돼서는 미국에서 pro-life or the other one is It's just there's no anti one for that. 아, 그렇군요. 그러니까 pro-life는 뭐냐면은 this is the life of the parent, is it, or is it the baby? Baby. The baby. It means you don't. If you're pro-life, it means you don't support abortion. 아, 그렇군요. 네, 저도 좀 헷갈렸네요. 네, pro-life. 그러니까 낙태 얘기를 했을 때는 보통 그래요. pro-life는 아기를 Pro-choice. Pro-life and pro-choice. Thank you. thank you so much. 그래요. pro-choice가 산모의 선택을 존중한다. 그래서 낙태해도 된다라는 입장이라면 pro-life는 아기의 생명이 중요하다. 낙태 절대 하면 안 된다라는 입장이에요. 그래서 pro 많이 나오죠. 자, 다음으로는 be feared dead. Feared dead means they think the people are likely dead. And fear is used because it obviously is upsetting, kind of scary. Well, not kind of, it is. It is, yeah. 맞아요. 어떻게 추정이 되는 것인데 그 생각만 해도 좀 끔찍하거나 무섭거나 그럴 때 feared 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기를 할 수가 있어요. 그래서 이 경우에는 30 people are feared dead. 30명이 지금 실종이 됐는데 사망했을 수도 있다. 그렇게 추정이 된다라는 거고요. 마지막으로 to dominate something. To dominate something. In this case, we were talking about the movie that dominated the Oscars. So that means it was the most successful. It was winning everything. 네. You probably, you would keep hearing the name of that movie over and over again. 네. Dominate also means to be more powerful or more successful. A lot of times in sports, if one team beats another team by a whole bunch of points, they dominated them. 그렇죠. 뭐 압도하다 느낌으로 이해하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.